In this lecture, we will study about ultrasonic welding. The figure shows the systematic arrangement for the ultrasonic welding. There is pneumatic piston, transducer, converter, booster, sonotrode, horn, plastic materials, anvils, and power supply. In the next slides, we will study the systematic arrangement of the ultrasonic welding and working principle in details. Ultrasonic welding, the process of joining metal pieces by the localized application of very high frequency, ultrasonic frequency, vibrating energy to the metal pieces held together under pressure is known as ultrasonic welding. Ultrasonic welding combines pressure and high frequency motion to form a solid state bond. The material is heated up to 35 to 50% of its melting temperature. The equipment which is used for the ultrasonic welding is a power source or frequency converter which converts 60 cycle line power into high frequency approximately 20,000 to 60,000 cycles per second electrical power. A transducer which changes the high frequency electrical power into vibratory energy, mechanical energy. The figure shows the working principle of the ultrasonic welding. First part is the power supply or frequency converter, which converts the low line power cycle 60 cycle per second to 20,000 to 60,000 per cycle electrical power. Low frequency to high frequency ਦੇ ਵਿੱਚ convert ਕਰ ਦਿੰਦਾ. Next is the transducer. This one is the transducer. Transducer is a device which is used to convert the electrical energy into mechanical energy. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਰੀ એનર્ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ. Then this high frequency vibratory energy is transmitted to the booster. The booster then transmit it to the horn. The purpose of the horn is to concentrate that high frequency vibratory energy to the reed or sonotrode. Here the workpiece are clamped between the sonotrode and the anvil with a little bit pressure, that is with the pneumatic or hydraulic system. Now this high frequency vibratory energy is transmitted to the tip of the welding and then this is transmitted to the workpieces. This vibratory energy will create a friction at the tip of the welding tool, and this tip will create friction, and that friction will further create heat and melt the workpiece up to 35 to 50% of the melting temperature of the workpiece. The workpiece will be comes into the plastic stage, and after application of the pressure and solidification we will get a permanent joint that is known as the joint created by the ultrasonic welding. ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦੇ ਟਿਪ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਪੋਟ ਵੈਲਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ. ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੀਮ ਵੈਲਡ ਜੁਆਇੰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੋਲਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫॉर ਦਾ ਵੈਲਡਿੰਗ ਪਰਪਸ. ਨੈਕਸਟ ਆਰ ਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਆਫ ਦਾ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਵੈਲਡਿੰਗ. ਵੈਲਡਿੰਗ ਥਿਨ ਮਟੀਰੀਅਲਸ, ਵਾਇਰ, ਸ਼ੀਟਸ ਐਂਡ ਫੋਇਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ that can be welded by ultrasonic welding. Welding of plastic is feasible by ultrasonic welding. Simple surface preparation. Surface preparation for welding is not critical. Fast process. ਜਿਹੜਾ process ਹੈ that is very fast. ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਪੋਟ ਜੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ, ਸਪੋਟ ਵੈਲਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੈਨ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਔਰ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਐਂਡ ਸੀਮ ਵੈਲਡ ਜੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ that is up to 10 meter per second can be completed by this welding. Minimum surface deformation, no contamination because ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਕਸ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ. Next is the welding of dissimilar metals can be achieved by this type of welding. No heat affected zone. These are the some advantages of the ultrasonic welding. Now disadvantages. Heavy gauge material cannot be weld. ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੇਜ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਲਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ.
Life of the equipment is very short due to the high frequency vibrations. Fatigue of hard materials is also due to the high frequency vibrations. Costly and expensive equipment. Next is the metals of similar hardness for welding. ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਇੱਕੋ ਟਾਈਪ ਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਨੂੰ ਵੈਲਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰਡਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ that should be same. Next are the applications of the ultrasonic welding. From no minimum limit of thickness to 3 mm can be welded. ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਹੈ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਮੈਕਸੀਮਮ ਦੀ 3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੈ. ਥਿਨਰ ਟੂ ਥਿਕਰ ਸ਼ੀਟ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕੈਨ ਬੀ ਪੋਸੀਬਲ. ਇੱਕ ਥਿਨ ਹੋਵੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸ਼ੀਟ ਐਂਡ ਇੱਕ ਥਿਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੈਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. Electrical and electronics components can be welded. It is used in aircraft and missiles construction. Hermetic sealing of materials and devices also can be welded. Fabrication of nuclear fuel elements. Aluminium with stainless steel can be welded by this process. Glass can also be welded by this process. These are the some applications of the ultrasonic welding. Thank you.